Okay. Mike, if you want to let people in from home, you can do that. And we get started. Thank you, those of you here, for having the patience to all this little stuff, getting ready. Shabbat Shalom. Welcome to all of you. If you guys want to come closer, looks like we're a small crowd. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. It's a beautiful day. The sun, those of you here can feel the sun coming from this side. At home, you can probably see the light. So welcome to all of you. It's time to be good together, to welcome the Shabbat. I invite you to light your candles also that are here if you want to come closer. Those of you at home, if you want to light the candles with me. Every week I say we need new matches. Here it is. There you are. We say, oops. We take a moment with the light of the Shabbat candles for our own personal prayers, for the tefillot of our heart, for that we want to lift up at this moment. We say every week, our tradition teaches us, tells us that at this moment, the heavens are open for the hopes, the wishes, the tefillot of our hearts. So just take a moment, pray for healing, pray for love, pray for beauty, express your gratitude, your fears, anything that is in your heart. Give it a name, give it a word, and let your heart be open to connect to the divine presence with what is in its profound.
Holy One of blessings, your presence fills creation. Your presence fills creation. Oh, your presence fills creation. Holy One of blessings, your presence fills creation. Your presence fills creation. Oh, your presence fills creation. We take 3 times from the light of the Shabbat candles and we say, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam. Hashem kitshanu mitzvotav, v'tzivanu le'ad libnet shel Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to those of you who are here in person. Those of you at home, use the chat to greet each other. We'll begin with a Kabbalat Shabbat service together. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 page 2. ידיד נפש אהבה רחמן המשוך עבדך אל רצונך ערות עבדך כמו ירב לו ידידותך מנופת צוף בכל טעם אדוני עוזי בעולם שכולת אהבתך אנא האלנה רפנה לה בעדות לך נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והייתה לה שמחת עולם ותהיה אמונה רחמך אהבכו
לראות בתפארת עוזך אליך חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם הגלנה ופרוס חבים מעלי סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וכונני כי מעולם Araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 araray ay 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 ay. It is our practice during Kabbalat Shabbat to take a few moments during for each psalm of Kabbalat Shabbat to reflect on our week. So I invite you to take a moment. Sometimes it's hard to remember what happened on Sunday or on Monday. But I invite you to take a few moments to reflect on each day. Perhaps, if you wish, lift that up in your heart. If you're at home, use that chat. That you're grateful for, that little blessing of that day, that little moment of that way, something that made you laugh or made you smile or made you cry. Just take a few moments for each day of the week. So we begin with Sunday, Yom Rishon. Page 3. לכו נרננה לאדוני נריע לתודישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות ערים לו. יום שני Monday. Eight lines from the bottom on page 5.
ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. יום שלישי, Tuesday. Or zarua la tzadik, page 6. ולאישי לב שמחה, אור זרוע לצדיק, ולאישי לב שמחה, אור זרוע לצדיק, ולאישי לב שמחה, אור זרוע לצדיק, ולאישי לב שמחה. צדיק ולאישי לב שמחה, אור זרוע לצדיק 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 ולאישי לב שמחה. Yom, I lost my days. I think we are on Revi Wednesday. Yom Revi Wednesday. Page 8. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני. הירם הים ומלואו,
תבל ויושבי בנהרות, עמך וכב יחד הרים ידעננו, עירם הים ומלואו, תבל ויושבי בנהרות, עמך וכב יחד הרים ידעננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בעמים במישרים, עירם הים ומלואו, תבל ויושבי בנהרות, עמך וכב יחד הרים ידעננו, עירם הים ומלואו, תבל ויושבי בנהרות, עמך וכב יחד הרים ידעננו. על יום חמישי, Thursday, yesterday, רוממו page 9, אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, איי כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו, רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו להר קודשו. יום שישי, Friday. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Page 11. ענה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך, שק בינו תרנו נודע. ענה בכוח
גדולת ימינך, ימינך. תתיר צרורה, קבל רינת עמך, שק בנו, תרנו, נורא. ענה בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו תרנו נורא. איי 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 We implore you with the power of your great right hand, release the impediment, receive the joy of your people. Empower us, purify us, awesome one, please, mighty one, seekers of your unity. Like the pupil of the eye, guard them, bless, purify, and have compassion on them. Deal justly with them forever, provide for them. Holy One of power, in your manifold goodness, guide your congregation. Alone exalted, turn to your people who remembers your holiness. Receive our plea and listen to cry, knowing all that has been and will be. Baruch Hashem kevod, malchuto leolam va'ed. We welcome Shabbat with Lecha Dodi on page 12. Bringing in Shabbat here to this space, bringing Shabbat out to the world, bringing Shabbat to each of your homes, and from your homes bringing Shabbat to all the places where we live, all the communities we inhabit. And as our practice is, and it's so beautiful out, we'll walk out for the last stanza of Lecha Dodi, because I'm both leading alone, and today our tech support is being done from home. There will be a moment where I'll take the computer, I'll switch sound from this sound to the sound of the computer, so it might be a moment of glitch for the people at home, but it just will take a second to be back in sound with you. Lecha Dodi on page 12. Lecha Dodi likrat kala yadadai 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 pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala yadadai 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 pnei Shabbat nekabela. Shamor וזכור ודיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה ידדי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ידדי פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה ידדי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה ידדי ידדי בני שבת נקבלה. מקדש מלך עם מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה. רב לה השבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה ידדי 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 בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה
יאי פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מי יאי על יד בן אישי ביתה לחמי קורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה התעוררי כי בא הורך קומי אורי שרדה ברי כבותה דוני עלייך נגלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי יאי בך אך יחסו אני ימי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יאי פני שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יאי יסיס עלייך אלוהיס כי המסוס לבאבא לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי בית אדוני תריצי אל יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה ינאי Stamina hot. Yeah, 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 yeah. Ay 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 yananay 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 ay 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 yanay yananay yananay yanay ay 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 yanay ay 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 לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה יררי פני שבת נקבלה בואי בשלום מטרת בלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני ימסלה
בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, ידעי, 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 בני שבת, נקבלה, לך דודי לקראת כלה, ידעי, 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 בני שבת, נקבלה, ינאי, 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 לך דודי לקראת כלה, ידעי, 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 בני שבת, נקבלה, לך דודי לקראת כלה, ידעי, 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 בני שבת, נקבלה. Ayanai, yanai, yananai, yananai, yanai. Ayanai, yananai, yananai, yanai, yananai. Ayanai, yanai. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. Okay, it worked. It always works. So the thing is that, I'll explain. This microphone, once you step out of the building, that you can't hear it anymore. So I stayed in, it was perfect, so it worked well. You could hear me at home, right? Singing, it was great. Okay, good. The small things. The things I've learned about technology in these last 2 years, I never expected to need to deal with it, but it's good. Okay, let's take a moment just to settle into gratitude. Lift up that we are grateful for. Gratitude for healing, for the power of healing. Gratitude for the blessings of love, of community. Gratitude for all the beautiful flowers blooming out, for the sun, for the rain. Tov leodot leya, Tov leodot leya, ulezamer, ulezamer, לשמחה עליון, טוב להודות ליה. We're on page 15. טוב להודות ליה, טוב להודות ליה, ולזמר ולזמר לשמחה עליון, טוב להודות ליה, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לים. טוב להודות לים. The last paragraph of Psalm 92 on page 15. צדיק אתה המעדיף רחמים,
Keres balbanon yisgeve shetulim bebeit Adonai bechatzrot Eloheinu yafrichu od yenubum beseva V'sheinim berananim iyo leagid ki yashar Adonai tzuri velo havlatavo. Let's read together on page 16 in the middle of the page. We thank you, O God, for your gift of Shabbat, for the home in which we observe it, and for the dear ones with whom we share it. May the joy of Shabbat gladden our hearts, and may its peace quiet our spirits. As we observe Shabbat together, may we understand its meaning and capture its mood. Bring us closer to one another in love with laughter and soft words, with shared concerns and mutual respect. Help us make our home a sanctuary warmed by reverence, adorned by traditions, with family bonds that are strong and enduring based on truth, trust, and faithfulness. Keep us far from strife and anger. May we be spared shame and reproach. Help us so to live in the week ahead that you may look upon all we have done and find in good a worthy of your blessing. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים אדוני לאורך ימים page 18 a vision of Shabbat an insight of into the profound meaning of being at one through the service of Kabbalat Shabbat the throne of the glory is prepared for the Holy One. With the arrival of Shabbat, the Shekhinah is liberated from all forces of evil and hard judgment, leaving her free for intimate union with the holy light adorned with many crowns by the Holy One. All kingdoms of anger, all dominions of judgment, flee from her presence. No alien power reigns in all the universe. No alien power reigns in all the worlds. She is bathed in light from on high, while receiving a crown of Shabbat prayers from earth. From us, the holy people, all of us are adorned with fresh additional souls, which are ours on Shabbat. Then we begin Shabbat prayers, happily blessing her, joy and gladness on our faces, released from thoughts of severity and judgment, uttering Baruch Hu, praise Yah. As Shabbat blessings and peace begin to flow. If you are able to rise, please do so for the call to worship for Baruch Hu on page 19. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach. Leolam va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bidvaro barabim arabim בחוכמה פותח שערים. ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים בין שונותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מבני חושך וחושך מבני אור. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אמר יברבים. We are loved, loved, loved by an ending love and by an unending love. We are loved, loved, loved by an unending love and an unending love. We are loved, loved, loved by an unending love and an unending love. Abba.
עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, תורתך, ובמצוותיך לעולם בעת, לעולם בעת. We are loved, loved, loved by unending love, by unending love. כי הם חיינו באורך ימינו, ובהם נגה יומם בלילה. באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently. Pages 22-23 or page 24, there are interpretations to the Shema. Bayem Shema Tishma. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. אמונת ואמונה כל זאת וגם עלינו. We're on page 25. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם מרים ובני ישראל לחנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נהורת תהילות, אוסף למלכותך רבניך. בוקם לפני משה זה ליאנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם בעת. ונאמר כי פד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 26. Ashkivenu, the prayer for peace. We lift up our prayers for peace
for the whole world, as we continue to witness the bloodshed of the war in Ukraine, and lifting up and praying also for peace in Israel, in Yerushalayim, in Tel Aviv, after yesterday's one more in a series of terrorist attacks that took the life last night of 3 people in Israel, in Tel Aviv. We continue to pray and fight and believe that peace is possible. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב, דבר וחרב ורע ויגון, והסר שטן מלפנינו מאחרינו, בצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו מצילנו אתה, כל מלך חנון ורחום אתה, ושמור צאתנו ובואנו לחיים לשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, על ירושלים ועל כל העולם. We rise as you are able, if you are able, for Beshamru on page 27. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. 28, the Chatzi Kaddish that bring us and transition us to the Amidah silently, which begins in the next page on 29. And as always, we invite you to use the faith quilts as invitation, as an inspiration for the Amidah, our faith quilts of Chesed, loving kindness, in on my right, on left of its Gvura boundaries. What do you need more at this time? If it's Chesed, if it's loving kindness, if it's the balance. So during the Chatzi Kaddish, I invite you to find a different place where to be, followed by the silent Aliyah, silent Amidah. יתגדל והתקדש שמר רבה, ועל מה דיברה חילותה, וימליך מלכותה, וחייכון וביומייכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ויאמרו אמן.
shalom bimromav uyase shalom aleinu be'al kol Israel be'al kol yoshvei tevel Oseh shalomim bramavu yaseh shalom aleinu be'al kol Israel be'al kol yoshvei tevel Oseh Shalom imromav uyaseh shalom aleinu be'al kol Israel be'imeru amen. Shabbat shalom. Welcome to all of you. Again, those of you are at home, those of you are here in person. In this Shabbat HaGadol, that's how this Shabbat is called, is the Great Shabbat. It is the Shabbat before Pesach. Traditionally on this Shabbat HaGadol, on Shabbat, either during Shabbat morning service or in Shabbat afternoon, the rabbis, the teacher, will be the only two times that really rabbis will give a big drasha, big teaching. This giving sermons every week is not really, it's the Shabbat HaGadol and the Shabbat Shuvah, both Shabbatot that remind us what we need to prepare for the big day coming up. And Shabbat HaGadol being the Shabbat that we are invited to teach and to be reminded of the ways we prepare for this upcoming holiday, Pesach, next Friday night. It is also Shabbat HaGadol, called Shabbat HaGadol because of the Haftarah that we read on tomorrow, traditionally Haftarah of the book of Malachi, that it ends with the words, Hine anochi sholeach lachem et Elia anavi lifne bo ayom Adonai HaGadol ve'anora. I will send you the prophet Elijah to be you before coming the awesome, fearful day of the Lord, the awesome Yom Norah. Here is a fearful day, they call Norah, Gadol, awesome day, the big day, the great day that it's coming up. And the invitation always on Shabbat HaGadol is to ask ourselves in which ways we are preparing for Pesach. Some of us are started or are thinking about starting at some point to clean out the kitchens or not, or to cook or to figure out what are we doing or where are we spending Pesach. Some of us are packing to go to other places. Hopefully all of us are thinking and planning to do something for next Shabbat, next weekend for Pesach. And if you don't have a place to be, and if you need a place to be, we're having a matching. We close it today, but if you still need to, you can go and we'll give you an email to make sure you have a place. We want to make sure that no one is alone next weekend for Pesach. The question is, how do we prepare for liberation? What are the things that we do? And sometimes it feels funny that the ways that we prepare for liberation is by working really hard, cleaning and cooking. Like, we should be preparing by, taking a break, taking a little vacation, sleeping all week, something like that, instead of like working really, really hard to get and arrive to a Seder so exhausted that we don't get to experience liberation. The message, the invitation I want to give to all of us is I'm talking to this microphone. You can't hear me well? Let me bring it a little higher. Okay. Is that better, Lori? Okay, great. My invitation to all of us is to make sure that either this Shabbat or during the week, you take a little time
to think in which ways you prepare for Pesach, not only in terms of kitchen food, guests, where I'm going, but how can you shift your understanding of this time, or can you hold this time as a time of redemption, of liberation, of hope, of Eliyahu Hanavi says this after that it's coming. Eliyahu Hanavi, like we say on the night of Pesach, comes to be a guest in our Seder. And it is a shift that it's not easy. It's to go from everything is wrong to everything can be okay. Not everything will be okay, but the possibility of redemption is real. Not fantasy. It's real. It's possible. Because as I often say, if we are not capable to imagine that redemption is real, that freedom is real, that healing is real, how can we were going to work for it? We need to be able and capable to really believe that's true, not as a metaphor, not as something really far away. And that's Pesach invitation. I know we spend a lot of time, and it's true, recognizing all the connections between Pesach and all the oppressions in our times. We keep adding things on in our Seder plate of another thing that we want to remember, that it's an oppression that exists right now. If it is a war, if it's a people, if it's a group, if it is our history, if it's the future, if it's the past, we keep adding and adding. And that's true. And Pesach actually tells us, focus on the redemption. Sit back. Imagine there's no more oppression in the world. Feel that for a few days. Taste it. Because only when we can really believe in that, when we can really imagine it as true, then we can work for it. Because if we don't really believe that Eliyahu Hanavi is coming, then why would I work for it? Why would I make an effort to work for it? I've told this story several times in the many past years that as a little kid, my father would teach us that the kos Eliyahu, the cup of Eliyahu in the middle of the Seder Pesach was filled there, and that Eliyahu will come during the night and will come and visit us, and we'll drink the cup. And as a little kid, I would go in the morning back to the table, the dining room table, to check the kos Eliyahu, and it was empty. It was empty. And I truly believe that Elijah came in the middle of the night and drank the wine. It took me a long time to realize that someone just washed the cup. I wish I didn't. I wish I still believe that Eliyahu came. And they drank the wine. And that's the thing, we lose that hope, we lose that belief that actually redemption is possible. We become cynics, some of us, or we stop or we become numb to all the suffering and the oppression because it's not coming. Look at the world. So my invitation is to do our best to shift to that place. Maybe it's that childish, Rav Claudia, little girl place where Eliyahu is coming. It's coming. Next Friday night, Eliyahu at 3 a.m. is walking into your house and drinking that wine or that grape juice, which means redemption is coming. And only when we can push ourselves to fully imagine that that's possible, we can come out of Egypt to do the work that we need to do. So that's my invitation to all of us, to really believe that redemption is coming, happening next week. That is my message for Shabbat HaGadol. Shabbat Shalom. Let's pray for healing. Let's lift up names of people we want to pray for healing in our homes, in our families, our communities, our town,
our cities, our state, our country, our world. Then when the world is sick, can no one be well? But I dreamt we were all beautiful and strong. Ana elna, refana la. Ana elna, refana la. If you're at home, please put the names in the chat. If you're here, if you want to say the names of your praying, please say them. Ana elna, refana la. Ana elna, refana la. Rise as you are able for Aleinu, page 44. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו עם גויי ארצות, ולא שמנו עם משפחות אדמה, שלא שם חלקנו עמהם, וגורלנו עם כל המונם. ואנחנו קודים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Last week, as before Kaddish, I give my condolences and announce the death of a teacher of Rab Moshe and of many, Rabbi Everett Gendler, whose the funeral was on Monday. Now I give my condolences director to Samuel Engel, who I learned this week is a cousin of Rabbi Everett Gendler, and he's here, and Isaac. So lifting up the memory of such a incredible teacher and rabbi, and Gadol Ador, as we say, really a greater person in our generation, one of the greatest, and we'll lift up his memory. We also remember this week the yahrzeits of Benjamin Agronic, Frederick Altman, Sylvia Bach, Gary Bello, Odette Benari, David Brixton, Shirley Freed, Carol Gibbs, Ida Glott, Joseph Goldstein, Hannah Hamburg, Shirley Esther Brody Jacobs, Arlene Zeltz Clapper, Belle Greenberg Klatzko, Gerald Kleinman, Elaine Coppens, Jerry Liner, Max David Plovnik, David Reich, Herman Reich, Edward Rothstein, Herman Schwartz, James Schulman, Elaine Spiegel, Philip Tanzer, Ilya Lapkin, Jakob Sokol, Lisa Greenberg. If you are mourning or commemorating a yahrzeit, your custom is to rise for the mourner's Kaddish, please do so. If you at home want to add names on the chat, please do so. There are other names I did not mention that you would like me to add here in person. The mourner's Kaddish, Kaddish Yatom. It's on page 48. Itgadal ve'itkadash shemeh rabah ve'alma divra chiruteh ve'yamlich malchuteh בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. Just a few announcements before we conclude.
First, tomorrow morning, we have our annual contemplative Shabbat service, first in 2 years. We haven't had since before COVID, or first in a long time. And it is a service that's going to be led by Rav Moshe and the wonderful Nishmat Chaim teachers. And we invite you to experience the power of Jewish contemplative prayer through chant and davening. So that's tomorrow. The service is at 10. Before that, the Restora service at 9. And that's happening tomorrow. And Pesach is coming, which means there is a lot of different services and programs. The most important thing to know is next Friday, we do not have services because of Leila Seder. We are not going to have services, assuming people will be having their Sedarim together, either at home or somebody else. Again, if you do not have a place to go, as soon as Shabbat ends, go into that link. It will tell you that the form is closed, but it will give you the email of our dear Rachel Goodman, who I think is on Zoom, who is the matchmaker, and we're very grateful for her. We need a few more hosts, especially the first night. So if you think you can host the first night, 1 person, 2 people, let know Rachel. She'll be happy to add you in the list. Yeah, I see you, Rachel, right? Let know Rachel. She's there. Here, she's in the right corner. I don't know on your computer, but if you have room for 1 or 2 people, I think we're especially short on the first night. Second night, we have enough hosts, so that would be wonderful. Thank you, Rachel, for doing this important mitzvah for our community. And there's a lot going on this weekend, too. There's the Liberation Center. There's a Day of Unity, a fundraiser for Ukraine here in Brooklyn. And there's a concert for Ukraine at the JCC in Newton. So there's just so much going on. If you want to sell your chametz, you have to do that I believe, by Thursday at noon. Everything is on our website, or you can call the office. Don't forget to sign up for the community retreat coming up next month. And so much more going on. I will only announce one more thing, the Mother's Day Walk for Peace, which is not until May 8th, but we want to get more people to participate and register to a walker. And we are having a TBZ community walk at Jamaica Pond on April 10th. That is on Sunday, right? April 10th is on Sunday. So if you want to join our Mother's Day Walk for Peace team, everything again is on our website and on our happenings. And Mazel Tov to the TBZ softball team, the Mohalim, who won the first game of the season last Sunday. If you didn't know, we have a softball team called the Mohalim. I do not know who chose the name, and they did not ask for my approval, but Mazel Tov. Let's come all together so we can bless each other. And last thing, if you saw the announcement, starting next weekend, we're going back to mask not optional, just for a temporary, as numbers are going a little higher. We're going to take, following the science and our doctors telling us to take a little time to be a little more careful. Kiddush will continue, but we'll just ask people to wear masks for a little bit, starting next weekend. Okay, let's come bless each other. Come here. I'll move these, so let's make it in a way that we can be, come. Yes. If you're at home also, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך, ויחונך יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום, וישם לך שלום. Shalom, 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 וישם לך shalom, וישם לך shalom. And you have your Kiddush cup at home. Join me.
Sabri Chavadai, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'ratza banu, b'shabbat kodsho v'ahav v'ratzon hinchilanu, zikaron למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת עם כל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Shabbat Shalom, everybody. We have some snacks outside for those who want to snack and schmooze a little bit. Shabbat Shalom, everybody at home. Thank you, Micah, for being our Zoom Gabbai from home today. And Shabbat Shalom to all of you. Yeah. Na 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 ay ay na 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 ya na ay ay na 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 ay ay na 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 ay 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 na 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 Shabbat